Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar? Kabar? Luar biasa. Pintar. Nah, kita sapa juga kali Kak adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Bener banget. Karena kalau onsite tuh pasti berbeda banget ya Kak sama Seru ibadah banget. online. Di sini kerjaan aktivitinya bareng-bareng. Betul, nyanyi-nyanyinya juga bisa bareng ya Kak. Dan juga yang pastinya bisa menambah Kingdom Friends. Kingdom Friends. Yes, nah juga nih yang paling membedakan antara online dan onsite. Ada yang tahu nggak nih apa nih? Apa tuh? Betul, karena rame-rame ya sama teman-teman lainnya ya. Ada yang tahu lagi nggak nih apa yang membedakan nih antara online, ibadah online sama onsite nih, ya? Kenapa? Betul. Betul. Nah, jadi kalau misalnya setelah selesai dari ibadah di sini akan dapat sesuatu ya kan dari kakak Keris Kids-nya. Nah, ada yang tahu nggak nih buat dapetin sesuatunya itu tadi gimana tuh caranya? Label nama, pintar. Selain buat tukar snack, bisa buat apa lagi tuh label namanya? Alas kaki. Betul, jadi udah tahu ya harus dijaga baik-baik stiker namanya. Jangan sampai copot, jangan sampai ketuker sama temannya, oke? Oke, nah juga nih kalau misalnya dilihat kotak di depannya masih ada yang kosong. Yuk boleh majuan lagi ke depan, kita isi dulu kotak-kotak yang kosong di depannya. Jadi ntar yang baru hadir bisa mengisi kotak yang kosong Lebih di belakang. gampang ya jadi duduknya ya. Iya. Dan juga nih duduknya dan berdirinya sepanjang ibadah harus tetap di dalam kotaknya ya. Dan menghadap kemana tuh Kak? Hadapnya kemana? Belakang. Wah. Hadap depan dong. Betul, menghadap ke depan semua ya. Kalau Oke. di depan ada yang berbicara, boleh ngobrol kanan kiri nggak? Enggak. Siapa yang masih ngobrol? Nah. Oke. Coba nih sekarang kakak tanya. Siapa yang minggu lalu udah dapat buku activities bulan Juli? Ada Udah semua dapet. ya? Ada namanya nggak bukunya? Ada namanya, betul punya kalian itu namanya? Aku mau tanya, siapa yang Oke. minggu lalu dapat tapi ketinggalan? Nah. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau yang minggu lalu udah dapet, tapi minggu ini lupa nih dibawa, tapi ada di rumah, itu nggak apa-apa ya. Nanti Iya. kerjain activitiesnya, instruksinya bisa lihat dari buku temannya aja. Bener. Tapi satu anak cuma boleh dapat Satu buku. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat nih udah pernah dapat di minggu keberapa, itu udah nggak bisa dapat lagi ya. Oke. Nah, kayaknya mereka udah mulai nggak sabar Kak buat mulai ibadah. Gimana kalau kita ajak main Yuk, dulu kita kali ya? bangkit berdiri yuk. Kita ajak sama-sama bangkit berdiri. Oke. Kak Pink kan ada permainan apa nih Kak? Permainannya tebak lagu. Wow, tebak lagu ya Kak? Kira-kira ada berapa nih Kak lagunya kali ini nih Kak? Ada 5 lagu yang perlu ditebak. Wow, ada 5 lagu. Banyak nih kesempatannya nih berarti. Bener. Tapi
habis tebak harus nyanyi sama-sama ya. Berarti harus sebutin judul lagunya ya Kak ya? Betul. Oke. Siap semuanya? Yang siap cuman di sini doang nih. Coba siap semuanya? Oke, boleh dimulai Kak. Lagu pertama. Judulnya apa tuh? Apa? Sing for Sing for Jesus. Betul, judul lagunya Sing for Jesus ya. Tadi beberapa udah ada yang nyanyiin tuh Kak, aku dengar. Berarti sekarang bisa sama-sama nyanyi batnya? Bisa semuanya? Oke. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. And every day, all of my days, I sing for Jesus, I sing for Jesus. Oke. Ada lagu berikutnya Kak? Oke, ada. Siap-siap dengarkan semuanya baik-baik. Ada yang udah tahu tuh Kak jawabannya, tapi yang lain masih bingung. Coba apa judulnya? Oke, betul. Bisa nyanyi semuanya? Bisa? Oke, let's go kita nyanyi sama-sama ya. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yeah. Ada lagi Kak, lagunya nih. Oke, lagu ketiga. Oke, siap-siap dengarkan semuanya baik-baik. Judul lagunya apa? Breath of Life. Tapi ada dalam kurungnya Kak. Coba kita tanya nih. Dalam kurungnya apa? Breath of Life dalam kurung titik titik titik. Judul lagunya itu sebenarnya. Ayo. Waduh, apa Titik-titiknya ya? apa tuh? Ada yang tahu nggak? Kak Pinkan tahu nggak Kak? Waduh, coba tanya. Ada yang tahu? Ya. Breath of Life dalam kurung titik titik titik. Apa tuh? Apa tuh? Apa Ada tuh, yang Kak? tahu? Ada hubungannya, kata-katanya ada hubungannya dengan Natal. Breath of Life dalam kurung titik titik titik. Apa tuh titik titik dalamnya tuh? Ada yang tahu? Apa? Oke, tapi udah bener Breath of Life. Judul lagunya full complete-nya adalah Breath of Life dalam kurung Nowhere. Oh, betul. Oke, sekarang kita nyanyiin sama-sama ya. Bisa semuanya kan? Savior of the world, as a precious sacrifice, you are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread
Oke. Ada yang tahu judul lagunya apa? Wah, pinter banget. Ada yang tahu Kak? Bersuka judulnya. Betul. Keren banget. Mungkin masih dinyanyiin dulu kali ya Kak, biar pada Iya. ngeh nih. Oke, yuk sama-sama kita nyanyi. Suka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeay. Yang terakhir Terakhir ya. nih penutupan nih. Siap-siap ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Apa? Oh, kamu nggak tahu? Ada yang betul tuh Kak. Tadi ada yang sebut dari sana tuh. Oh, apa mana nih? Nah, Seperti Bapak sayang anaknya. bener. Betul. Kita nyanyiin sama-sama ya. Iya. Bapak sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Iya. Keren banget nih, Pinter. lima-limanya bisa ketebak ya. Bener, ada yang bisa nebak loh Kak, luar biasa. Berarti sekarang kalau misalnya udah kayak gini, kita langsung mulai aja kali ya nih kayak ibadahnya ya. Bener. Tapi sebelum itu kita coba tes dulu nih semangatnya nih. Keris Kids. Aduh lemas banget, Keris Kids. Yes, berarti kalau udah kayak gini udah siap nih Kak. Udah siap buat memuji Tuhan? Aduh, lemas lagi udah nih. siap belum? Udah siap untuk ibadah? Siap. Oke, sebelumnya kita nyanyi jingle Keris Kids dulu sama-sama. Siap semuanya? Oke, let's go dengan lagunya. Under His grace, Jesus was beloved children. We are precious in His eyes. We are Gary's kids. Gary's kids, grace, grace, grace. Gary's kids, grace, grace, grace. Gary's kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Gary's kids. Grace, grace, grace. Yeay! Coba aku mau ngetes semangat kalian lagi. Keris Kids. Coba yang lebih semangat lagi. Keris Kids. Siap memuji nama Tuhan? Yang
siap memuji nama Tuhan, tos kanan kirinya bilang Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Yuk kita tepuk tangan yuk, bareng-bareng yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita nyanyi bareng-bareng dari awal ya. Lebih semangat, oke? Oke. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Coba aku mau dengar adik-adiknya nyanyi ya. Bersuka. Ayo. Mana suaranya? Suka dalam Tuhan, karena bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, besok bersuka, selamanya bersuka, bersuka citalah. Yeay. Masih semangat memuji nama Tuhan? Kalau masih semangat, biar lebih semangat lagi kita jongkok. Ayo. Kita jongkok. Semuanya kita jongkok. Dalam hitungan ketiga kita loncat bareng-bareng sambil teriakin. Teriakin apa enaknya nih? Apa ya? Apa kak? Teriak apa ya? Haleluya aja ya. Oke, haleluya. Oke, siap? 1, 2, 2,5, 3. Haleluya. Let's go. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
Yesus. Coba adik-adik. Aku mau tanya, siapa di sini yang bersyukur karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita? Yuk, yang sama-sama bersyukur, aku mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya yuk, kita lipat tangannya. Kalau masih ada temennya yang berisik, dicolek, bilang, "Shh." Aku tungguin sampai diem. Oke? Kalau udah, lipat tangannya. Tutup matanya, ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu untuk kami. untuk kami. Kami boleh Kami boleh beribadah beribadah di Charis Kids. di Charis Kids. Sekarang kami Sekarang kami ingin menyembah-Mu ingin menyembah-Mu dan mendengar dan mendengar firman-Mu. firman-Mu. Tuhan berikan Tuhan berikan hati hati untuk mendengar untuk mendengar dan mengerti dan mengerti isi hatimu. isi hatimu. Sama-sama mas kita angkat tangannya. Udah gak ada lagi yang bercanda ya. Kita angkat pujian ini bareng-bareng ya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau berikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita sama-sama angkat pujian ini dari awal ya. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap
Demikianlah. Engkau mengasihiku, kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, seperti Bapa. Demikianlah kau menuntun langkah. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahmu. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waduh, belum kedengaran. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Oke, yuk yang sudah dapat perjamuannya, sama-sama angkat rotinya yuk. Yuk sama-sama angkat rotinya, tutup matanya. Ikutin aku berdoa yuk dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan diriku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Tuhan Yesus. Yuk kita mau berdoa lagi yuk. Shh. Sama-sama angkat anggurnya. Gak usah dibuka dulu gak apa-apa. Tutup matanya. Shh. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan. Hari ini aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita minum. How are you guys this morning? Very good? Good? Bad? Are you guys still sleepy? No? Yes? Okay. If your friend beside you said that they were sleepy, shake them a little. Give them a little shake. Tell them to wake up. Loh, kok malah tidur? Kok malah tambah tidur? Okay, are you awake? Are you all awake? Not yet? Okay, one more shake. Give your friend one more shake. Are we finally awake? Still? Okay. If you guys answered, that means you guys are awake. Yeah. Okay, give me one silent clap. Shh. Give me two silent claps. Shh. Ooh, it's still noisy. It's still a bit noisy. Okay, are we all settled down? Awake? Okay. What did we learn last week? Do you guys still remember? Yeah? No? Okay, I'll give you a quick recap. So we learned about when the Israelites were slaves in Egypt. And they had a hard life there. They were slaves. They were told to do very, very hard tasks. And so they asked God to set them free from Egypt and into a land that He promised. And when they went on their journey to the promised land, they went through the desert. And God provided manna bread, quail, a pillar of cloud to keep them sheltered from the sun, and a pillar of fire to keep them warm during the night. But when they arrived at the promised land, there was a wall surrounding the promised land. And so God told Moses to send how many spies? 12. 12 spies. And 10 went back to Moses saying that the promised land was too big and too scary for them to conquer. But who were the two other spies? Yes, correct. Joshua and Caleb. What did they say? They said that they could conquer the promised land because God is with them and He is able to do it for them. And so what did they do? To get inside the promised land, what did they do? Yeah, they circled around the wall of Jericho. How many times? 7 times. And what did they do? Yeah, they blew on the trumpets and they praised God while circling around the wall of Jericho. And what happened? Yes, the wall was demolished. Wow. And so today, we're going to discuss about Jesus when He was still in this world with His disciples. So I bet that we've all had that type of fear when your teacher gives you bad news that you have bad grades.
Or maybe that you won't be able to go up to the next grade. Or maybe your parents give you bad news. So today, we'll see an event that even though Jesus' disciples were with Jesus, they still had fear. So one day, Jesus told his disciples to cross the lake where they were at by using a boat. So Jesus and his disciples sat in one of the boats and they started rowing their boats to the other side. But while they were crossing the lake, do you guys know what happened? Give me one silent clap. Shh. So while they were crossing the lake, a huge and furious storm occurred. And this violent storm was very, very scary, especially when you're on a boat in the middle of a lake or the sea. It's way too different than a storm on land. And when on sea, the storm would create a huge and tall wave bigger than all of you. And that caused a terrible turbulence to the boat. And the waves would even go inside of the boat, making the boat full of water. And what happens when your boat is full of water? You could sink, yeah. And so the disciples became afraid. Yeah, they were worried. But you know what? Who's the other person in the boat with them? Jesus. You know what he was doing? Yeah, he was sleeping peacefully. And the disciples, they were panicking. So they tried to wake Jesus up. And they were scared that they wouldn't make it out alive. And when they woke Jesus up, they asked him, "Teacher, don't you care if we drown?" And when they faced this deathly situation, they became so worried. And they forgot that they had a powerful person in the boat with them. What's his name? Yeah. And Jesus always helped them in everything they do. But they were only focused on the things that made them scared, which was the storm and the huge waves. But in this next verse, Mark 4, verse 33, let's read it all together. Should we all read it together? Yes. Okay. 3, 2, 1. When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. We can see that Jesus is very powerful. He is God who can rule anything because he is an almighty God. And all he did to calm the storm, the super violent storm, was by saying, "Silence, quiet, be still." And the strong winds and storm became calm. So anything that is on this earth and the whole universe is his creation. It's only by his command or by his word that it is made real. And that whatever he created has to follow whatever he says. So he created every natural thing like the storm. But he told the storm to be quiet and be still.
Did you know that our Lord Jesus, who created everything and is very powerful, is the same God who faithfully accompanies you at all times? So just imagine every day. Who's starting school tomorrow? Wow. You guys have to sleep early tonight. Yeah, you have school tomorrow. So just imagine when you're at school, imagine you're on a boat, just like the disciples. But when you're in the boat, you know who else is in your boat? Do you guys know who's in your boat? Yeah, Jesus is also inside of your boat with you. And maybe sometimes there are scary things that happen, maybe big storms like your bad grades or your tests. And your boat would sway a little. And maybe when it happens, you feel the same way as the disciples. What did the disciples feel? Yes, they felt scared. They became afraid, anxious, and maybe worried. But you know the truth today. You remember who's in your boat? Jesus is also inside of your boat, and he can make every wave, every huge storm, every huge wave that comes your way to calm down. So you are not alone because he is there in the boat with you. So if something scary happens and it makes you feel afraid, believe that our Lord Jesus, who loves you very much, is a God who is very powerful, and he is able to shoo away the storms and everything that makes you feel afraid, and he will stop it and he will make it calm down. So in Psalms 23 verse 4, should we all read it together? Yes. Okay, 3, 2, 1. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Wow. Jesus is a God who is always there to protect us. And when fear arises, who's scared of the dark? Ooh, who's scared of heights? Who's scared of little creepy crawlies like cockroaches and worms? So whenever you face those types of waves, whenever you face those storms, you just need to call on his name. What's his name? What's his name? Yes, you just need to call on the name of Jesus. He is with you and he will always help you. He will relieve all of your fears and make all the things you're afraid of to stop and calm down. Do you guys feel blessed? Do you guys feel blessed? I can't hear you. Yes, praise the Lord. Okay, should we all pray together? Yes? Okay, fold your hands together. Let's all fold our hands together. And all eyes closed, all mouths shut. Okay, let's all pray. Dear Lord Jesus, thank you for being with me on my boat that faces bad and scary storms. You make all
of my troubles calm down and go away. Thank you, Lord Jesus. I love you because you first loved me. Jesus' name we pray. Amen. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Juli. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.